পুতুল পূজা করে না হিন্দু, কাঠ মাটি দিয়ে গড়া। মৃন্ময় মধ্যে চিন্ময় দেখে, হয়ে যায় আত্মহারা। In the Indus civilization, which peaked around about 2300 BC, you have indications of the worship of a mother goddess. And then you come to the Vedas, which is often dated to about 1900 BC or 2000 BC. And there you also see worship of the Devi or Devi, Ekam Deva Advitiyam, one only without a second. So all the different so-called gods of the Vedas can be interpreted as representations of the underlying one. Ultimately, it is a monotheism. There is only one supreme being which manifests in different rupas in Sanskrit or rups in Bengali. তুমি জাগো জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো জাগো, তুমি জাগো জাগো, তুমি জাগো। The most important text that set off the worship of the mother goddess in a mature way was the Devi Mahatmya, a part of the Markandeya Purana. And that can be dated to about the 5th century AD. So it was from about that time that you have a mature theology of the goddess. The goddess is the pratishtha, the sustaining force of all existence and the multiplicity of existence. Ma Durga is a manifestation of this supreme one being which is omnipresent and everywhere. প্রণমী বরদা অজরায় অতুলা, প্রণমী বরদা অজরায় অতুলা, বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিণী, জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী, জাগো জাগো মা, জাগো অসুর বিনাশিনী, তুমি জাগো জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো জাগো
তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো। Durga Puja, which we have in the pandal throughout West Bengal during the autumnal festival, is no more than 220 or 240 years old. And there you have, of course, Ma Durga in the Murti form, in the Pratima form, which then has to be consecrated by the Purohit or the priest. And the belief is that when it is properly done, the deity herself, the Supreme Being herself, in the form of Ma Durga, takes occupation, residence in the Murti or the Pratima. Sometimes it is called in Sanskrit the Archa. It is an occasion of great joy. It signifies the coming of the deity in the midst of the people. It has a very important aspect of solidarity and social cohesiveness. And all these aspects, whether you actually believe in the realism of it or not, all these aspects are very good for social reasons. Today we are faced with COVID-19, the coronavirus, and you can easily symbolize the goddess conquering in the person of Mahishasura, the buffalo demon, the problems, the psychological pressures, the limitations that we experience through COVID-19. So the way that Bengalis worship Ma Durga has been called Barowari Puja. The Barowari Puja takes its origin going back to, I think, 1760 or 1790. Baro, 12, 12 friends who got together. Because before this form of Barowari Puja arose, Ma Durga was worshipped in private homes and houses. And there was a huge financial outlay for this. And not everybody was invited. And what these 12 friends were supposed to have done is to be more inclusive. And so the whole system evolved, and today we call it Shorbojonin, that is for everybody. আগমনী, মায়ের আগমনীর সময় এবারে পরিবর্তন হয়েছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনাবাজির পরিবর্তে মা আসছেন এবার কার্তিকের দোরগোড়ায়। আগমনী আলো প্রতিপদ থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষ। এবারে আর তা হলো না। মহালয়ার পরেও মাকে থাকতে হলো 1 মাসের আইসোলেশনে, হোম আইসোলেশনে। আশ্বিনের পরিবর্তে কার্তিকে পড়বে যমুনা ঢাকের বাদ্যি। দোলায় অর্থাৎ পালকিতে আসতে আসতে মা দেখতে পেলেন এক মহামরক। মহাদস্যুর হাতে পড়েছে শশাগড়া বসুন্ধরা।
করোনা তার নাম। আকাশে বাতাসে ছুটে চলেছে আজ সেই মহিষাসুর, এদিক থেকে ওদিক। কবি সৌম্যকান্তি চক্রবর্তীর এক প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ। মাগো তুমি আসবে বলে হৃদয় জুড়ে খুশির লহর, ওমা তোমার পথ চেয়ে আমি শুধু প্রহর গুনি। কার্তিকেই যদুমধুর, এবারে মাথায় উঠবে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের সম্ভার, কিংবা ছিটের দুটি পোশাক, তবু তো মায়ের আশীর্বাদ। এই শরতের ঝঞ্ঝাবাতে সর্বশেষে রুদ্রবাতে, এই শরতের ঝঞ্ঝাবাতে সর্বশেষে রুদ্রবাতে নিম্ন আমার পথের বাতে নিম্ন প্রাণের আলো, আগমনী আলো, আগমনী আলো। মা নিয়ে চলো মাগো তব জয় যাত্রায় আমাদের তোমার সাথে। মা আমাদের নির্মিত আবেদন, রাখো মা দুধে ভাতে তোমার সন্তান সন্ততিদের সুখে শান্তিতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে এই বসুন্ধরাকে। মা প্রণাম তোমায়। Prior to 2000, the year 2000, there were a handful of Bengalis in Cambridge, and none of us got together really to celebrate this festival. Well, it really started with the Cambridge University. The number of Bengali students that came to Cambridge, and they were the ones who got us, approached us and got together and said, let's celebrate this festival, Durga Puja. So we supported the students, got together with them, and us handful of Bengalis, we first started celebrating Durga Puja in Cambridge. And that Durga Puja, with a few handful of Bengalis, today has grown to having more than 27 families. So what is good about the development of this is that our children are learning our culture. Our children are learning our religion, what Durga Puja is all about. So long may Durga Puja live. तारिणी दुर्ग संसार सागरस्याचलद् भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इदं स्तोत्रं पाठित्वा तुमः स्तोत्रं पठिन्नर सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम्। इत्तर्गला स्तोत्रम् समाप्तम्।